ஷர்மிளா கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுறப்ப மட்டும் எனக்கு ஜஸ்ட் எத்தனை பேர் ஆப்சன்ட் மட்டும் எனக்கு ஜஸ்ட் செக் பண்ணிடுங்க. ஐ திங்க் விஜய் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது விஜய் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்களா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கு. ஓகேங்களா, டேட்டா பேஸில் ஏன் நம்ம ஜாவாலேருந்து இப்போ டேட்டா பேஸ் வந்தது அப்படின்னா, ஸோ ஜாவாவில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னன்னா, ஸோ ஜாவாவில் இப்படி பேசிக் கோடிங் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ ஜாவாவோட பேசிக் கோடிங்ஸ் பார்த்தோம். அண்ட் ஆல்சோ what is JSP servlet, கரெக்டா? ஸோ JSPனா என்னன்னு தெரியும், சர்வ்லெட் என்னன்னு தெரியும், கரெக்டா? இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா இல்லையா? ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. JSP servlet பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ லெட் மீ செக் த ரெக்கார்டிங். ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேனா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லையா JSP servlet கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா இல்லையா? ஓகே, ஜேஎஸ்பினா என்ன? ஸோ ஜேஎஸ்பினா என்னன்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் தான் நான் நினைக்கிறேன். பட் ஒரு ப்ரீஃப் ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, வாட் இஸ் ஜேஎஸ்பி? ஸோ ஜேஎஸ்பினா இட்ஸ் அ ஜாவா சர்வர் பேஜ். ஓகேங்களா, தட் இஸ் உங்களோட கோடிங்கில் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம் என்டர்பிரைசஸ் எடிஷன், தட் இஸ் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜேஎஸ்பி போகலாம். இல்லை நீங்கள் யூ கேன் யூஸ் சர்வ்லெட். ஓகே, ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சர்வ்லெட்டுக்கும் அண்ட் தென் ஜேஎஸ்பிக்கும் அப்படின்னா, ஸோ சர்வ்லெட் பார்த்தீங்கன்னா சர்வ்லெட்ன்றது என்னன்னா or an important component of J2W application. Okay, so example, இப்போ எனக்கு ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு. ஸோ அகெயின் if I want to create some web applications, then I'll definitely go with this servlet. ஸோ இந்த சர்வ்லெட் நான் என்னோட தட் இஸ் ஜாவா எக்லிப்ஸ்லையோ இல்லை வாட் எவர் த எடிட்டர், ஸோ இந்த எடிட்டரில் நான் யூஸ் பண்ணணும்னா வாட் ஐ நீட், எனக்கு வந்து ஐ நீட் அ டாம்கேட் சர்வர். ஓகேங்களா, பட் நீங்கள் எந்த சர்வர் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்போ டாம்கேட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ டாம்கேட் சர்வர். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் உங்களோட தட் இஸ் நீங்கள் டேட்டா பேஸஸ் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு டேட்டா பேஸில் என்ன டேட்டா பேஸோ அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் MySQL ஆர் MongoDB ஆர் இட் மே பி H2B. ஸோ வாட் எவர் த டேட்டா பேஸ் இருக்குது, ஆரக்கிளாக இருக்கலாம், இல்லை SQL-ஆக இருக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மெயினாக நீங்கள் சர்வ்லெட் யூஸ் பண்ணணும்னா யூ நீட் அ சர்வர் அண்ட் த டேட்டா பேஸ். ஓகே, மெயினாக வந்து நீங்கள் சர்வர் வந்து உங்களோட இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். அண்ட் சர்வ்லெட்டோட லைஃப் சைக்கிள், ஸோ ஆல்ரெடி ஐ திங்க் வி ஹாவ் டிஸ்கஸ் திஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லோடிங் ஆப்ஷன் அண்ட் தென் சர்வீஸ் நடக்கும் அண்ட் தென் டெஸ்ட்ராய்டு. ஸோ என்ன லோடிங்கில் என்ன ஆப்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிட் மீன்ஸ் இனிஷியலைசேஷன். ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து போகுது, ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்து ஒரு சர்வருக்கு போகுது அப்படின்னா அதில் வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இனிஷியலைசேஷன் ஆகுறப்போ தட் இஸ் சர்வீஸ் போத் உங்களோட டேட்டாவோட மேனிப்புலேஷன்ஸ் நடக்கும். அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது சர்வீஸ் மெத்தட். சர்வீஸ் மெத்தடில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. பட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் உங்களோட தட் இஸ் சர்வீஸ் வந்து எண்ட் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன்லி பை init and destroy மெத்தட். பட் சர்வீசஸில் we have so many different methods. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அதோட லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் இதுதான் அதோட கம்யூனிகேஷன். ஸோ வெப் சர்வர் இருக்கு, HTTP ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் போகுது. அண்ட் ஹியர் வி ஹாவ் அ வெப் சர்வர். ஓகே, திருப்பி ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் போகுது. திஸ் இஸ் அ சர்வ்லெட் கண்டெய்னர். ஸோ எப்பவுமே யூஸ்வலாக என்ன ஆகும், தட் இஸ் வெப் ப்ரௌசரில் இருந்து இட் வில் கோ டைரக்ட்லி டு த வெப் சர்வருக்கு போகும். பட் இங்கே வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன் அ சர்வ்லெட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சர்வ்லெட் கண்டெய்னர். ஸோ சர்வ்லெட் கண்டெய்னர் மூலயமா தான் இது போகுது. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் நம்ம மெயினாக எதுக்காக நம்ம we need to go for this. So it's a components based and platform independent method. That is நான் எந்த பர்டிகுலர் இதுலேயும் வந்து என்னால் ஐ கேன் யூஸ் இட் ஆஃப். ஓகேங்களா,
Platform independent means like என்னோட பர்டிகுலர் கோடை வந்து நான் எந்த டிவைசஸ்ல வேணாலும் I can run it off. So அதுதான் வந்து it is called as a platform independent, and each request is done in a separate thread. ஸோ ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செப்பரேட் த்ரெட்டில் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இங்கே இருக்கா. ஸோ இனிட் இருக்கு. ஸோ ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகுது அப்படின்னா அது ஒரு இனிட் கிரியேட் ஆகும், அப்புறம் டெஸ்ட்ராய் ஆகும், நடுவில் சர்வீஸ் மெத்தட் இருக்கும். அனதர் இன்னொரு லைக் கைண்ட் ஆஃப் ரெக்வஸ்ட் வருது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹேண்டில் ஆகும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஹேண்டில் ஆகும். ஓகே, பை இனிட் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் இன் பிட்வீனில் நம்மளுக்கு சர்வீஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா like handling the HTTP request and send a text and data back to the client is made easy by the servlet request and response object. இதுலயே ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா implicit object request and response இருக்கு. ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரெக்வஸ்ட்டும் இந்த ரெஸ்பான்ஸும் வந்து will make you ஸோ ஒரு டேட்டா சென்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து ஆஃப்டர் ஃபெச்சிங் தட் ஸோ பேக் டு த கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக சென்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, தட் இஸ் யூசிங் திஸ் implicit object. And what is the disadvantages? ஸோ இது யூஸ் பண்ணோன்னா என்ன டெஃபினட்டாக எல்லாத்துக்குமே டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். கரெக்டா? சர்வ்லெட் often contain both business logic and presentation logic இருக்கும். ஸோ பிஸ்னஸ்னா என்ன, ப்ரெசன்டேஷன்னா என்ன? பிஸ்னஸ்னா அதில் எழுதக்கூடிய தட் இஸ் பிஸ்னஸ் திங்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு மேனிப்புலேஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, எக்ஸாம்பிள் இட் மே பி calculations or it may be some important output. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து பிஸ்னஸ் லாஜிக். ப்ரெசன்டேஷன்னா அந்த அவுட்புட்டில் எப்படி நம்மளுக்கு வருது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இட் மேக்ஸ் அப்ளிகேஷன் too difficult to understand. Okay, and you should need a JRE to be installed to run the server. Definitely JRE தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வ்லெட் மாதிரி we have something called as CGI. CGI Common Gateway Interface. ஸோ அது வந்து நம்மளால that is not portable and is entirely handled by heavyweight OS process. ஓகேங்களா? heavyweight OS processனால தான் ஹேண்டில் பண்ணாங்க. Data sharing வந்து it is not possible. Sorry, this is possible in servlet and it is not possible here. And the same thing. So next pathing abdina servlet can directly, that is link directly to the web server. One second guys. And then இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா this is expensive, that is inexpensive, this is expensive, and it cannot read and set the HTTP headers, but here we cannot do anything. அதே மாதிரி இந்த சர்வ்லெட் நீங்க யூஸ் பண்ணா what are the important things? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்னேன் Tomcat இருக்கணும், and இது வந்து J2W இதுல இருக்கணும். One second, let me open the Eclipse. Before creating in a servlet, what we need Apache Tomcat or any other server. Okay, and then we need that is API tool. See here they have mentioned like all the servlet containers such as Tomcat and WebLogic, etc. And application programming interfaces contains so this API. So we need
servlet API. This API will be containing some two packages like javax.servlet.html. Okay, so we need to import that in the code. And one more thing, we need to set the environment to be a J2 Java W, that is Java Enterprises Edition. If you're trying to do this in a normal Java, then it will not work. And how you need to install this? So first we need JDK. So JDK is nothing but steps. The first one is you need JDK. JDK means nothing but you need to install Java. And the second one is a servlet API. Okay, so we already noted that. And then we need Eclipse. Whatever the editors you need, you want to use, you can use it. But I recommend Eclipse and Tomcat applications. So these are the steps we are following. And next one is, so example code they have given. So before getting into this, we'll first check whether the steps has been followed. Okay, we are going to check whether the steps has been followed. See here, the first step is what? JDK. So JDK is installed. So how to check it? So you need to go to this PC, C drive, inside this program files, Java. So you can see the JDK. Yes, I have. Next thing is servlet API. So before that, you need to convert the editor into JW. So here if I select, so you can see Java W and this one is Java. So actually if you're running the basic code, then you will be using Java. And if it is a enterprises edition, you will be using this. Okay. So now let me click on this. Okay. Now I need an application Tomcat server. So once you install the server, okay, once you install the server in the sense, what is the server? I already provided the link, I think so. If not, please make a note of it. Sorry, miss. You can download 9 or 10. So here you can see the different versions. You can download 9, 10. Okay. So let me share this itself. Okay. So once you installed, if you want to check whether it has been installed or not, then again go to this go here in go see program files. So here you can see the Apache Tomcat has been installed. So guys, if you are installing JDK and Apache Tomcat, you definitely need to set the path. So how you will be setting the path? You need to go to the set system environment and here you will be setting a path. Okay. So here I have set the path and for Tomcat also I have set the path. Okay. So let me copy this. So after installing the Tomcat, you need to go to the edit environmental variable. Okay. So once you go, so you need to give a name as this and variable value. The variable value differs upon depend upon your path. So if you have saved in some other drive or folder, then it will get changed. Okay. So this is it is not the same thing.
And the next one is the JD also the same thing. What you need to do, you need to select this. If you don't have anything like this, you need to click on new and create the new one. Name is this and the path is this. The path is nothing but again, so it will change depending upon the folder which you have. Okay, and so these are the steps you need to follow. So once you've done this, you need to change that into a Java doubly, and also go to the Windows perspective. You can see the options Java, Java Pro browsing, and Java doubly. Here also you can select choose and click on preference. So here we have an option called server. So in the runtime environment. So here, if you don't see any, Apache Tomcat has been installed, so please click on the add button and import it here. Okay, so everything will be done. Clear? So now your platform has been set. So now go to the new. You can see the different option is appearing. For this one, for servlet, you need to choose dynamic web project. Okay? So you need to choose dynamic web project and you need to give the name. I'm giving like servlet. And definitely you need to choose this web.xml because depending upon this only will be connecting a routing option. Example, which page it should route to. Which page, for example, I have a home and a contact and servers and whatever the tabs I have. If that particular if example it should route to the home, then this web.xml helps you to go to the next page, that is for the home page, and for contact means contact page. But in a normal HTML, how we will do? We will do it using a bookmark link, right? But here we will use a web app, that is web.xml. So just click on finish. Here you can see it has been created. Okay, so these are the folders we need for this, and here only you will be creating a new servlet. In this place only you will be creating a servlet. Mm, give it transformers. So now I have created one servlet name that is called as alpha.java. You come to this src main, web app, and webinf. Here you can see the web.xml. So here in this place you will be coding. Okay, here you will be coding, and in this place what you will do, you will be routing it. So for which page it is going for. Okay, I already have an example for you. So let me for one. As I said earlier, guys, the same thing. So here we will be having the input keyword Java IO.io exception. Okay. So after this, the servlet implementation will be happening here. What is the servlet name? Here we have given us welcome. Okay. And we see here we have created a class. Okay. And this is the one.
So this is the file actually was previously running. Yeah. So here you first step is I'll copy this code and I will share it to you. So everyone has to execute this and send me the screenshot. Okay. If you have any doubts also, you can ask me. So here we have created a class. What is the class name? So here we have mentioned as hello world. Okay, but whenever you're creating here, what you need to select, you should not select any class. You need to create it as a servlet. Okay, then only you will be getting a template. A template means what are the important methods you need. Everything will be getting up here. Okay, and the next thing is here first they have initialized thing. Okay, the first one is they have initialized what are the important field we need, and the second one is public void the method name, and here also the method name. So the first one is initialization. So this will be happen only once, and if you come down, so this is a service method do get. So here what they have done, uh, here what they have done is they have given implicit objects like a request and a response. This is nothing but a servlet API which we need for code. Okay, so you can see if I hover it, you can see it is a Java X servlet, HTTP servlet request. Okay, and what is this called as throws keyword? Throws keyword is nothing but if you're using a methods. Okay, if you're using a method, and if you're trying to throw some exceptions. Okay, so exception in the sense what? So exception means which is handled by the programmer. Okay, which is handled by the programmer, but error is something called as which is not handled by the programmer. Okay, this is servlet exception and this is called as a IO exception. So set a response content type. So response will be a text slash HTML, and this is the actual logic goes here. This is a printer writer, and what is called as printer writer is nothing but so if you hover itself, you can get the details. See here, prints formatted representation of object to a text output stream. So if you want to get some input and you want to show it as an output, then this particular things will be used. Okay, and you are giving a object name as out and response dot get writer. Okay, and finally what we will do, so it will show the output. If I'm changing something to be paragraph, it will be showing in a paragraph mode. And the most important thing is go to the .xml. So here, guys, everyone has to execute this code. Okay, I'll be sharing this code with you. Here, I have given a servlet name. Okay, so this is servlet. Here, I have given a servlet class that is name and the class name. Both are same. And here, where I should log to. So I have only one file. So I have given as a hello world. Okay, and this is a servlet name again. So what is the mapping is going to be? That is a URL mapping. So let me copy this. So try to execute and come for tomorrow. Okay. And this is for, so it is under, we need to create under the Java resource. Java resource, you will be having src under src and see some default packages, create servlet. Just execute this one. Let me share this in code.
Okay. So the next part is, we'll see what is GSP. Okay, in JSP, actually this is also a web application, but we are not going to create any servlet or a class name. So what happened is, this will be created. Okay, once it has been created, it will be converted into a servlet automatically. There is some name called as a translation phase. So in that translation phase, it will be converted into servlet file and the class. Once it is done, again the normal procedure will start. What is the normal procedure? JSP init off. Okay, and the last one is JSP, that is init is over, and then service will be there, and finally we'll get a destroy. So there we will mention, that is in servlet we will be mentioning as JSP. Here, that is sorry, init method in service servlet, but in JSP we'll be mentioning as a JSP init. Okay, so that is the only difference. So see here, if it is asked in the interview, you can tell the different phases which is occurring. JSP file and servlet class, and then it moves on to JSP init off and JSP service off and JSP destroy off. Okay, like this it will be. Okay, so now for this JSP, the same thing, but here we don't want to create anything. So what is the same thing means? Uh, so I don't want any servlet API for JSP. What I need is for JSP is for JSP I need JDK, and it should be in a Java ugly, and Tomcat server needed, and then I don't want to create any servlet or something like that, but I need a JSP file. So this is the main process for JSP, and this is the functionality. So first is translation phase and the compilation phase. Compilation is nothing but in the Java command prompt. So how you will do this? Will be giving us Java, what is the file, right? In the next step, what we will do, will give us Java C and what is the file, right? So JSP scripting elements. So what is called scripting elements? So there is called as a JSP expression and scriptlet and JSP declarations also there. Okay. First, we will see the some Java code using a JSP expression. Expression in the sense, inside this we'll be giving some kind of calculation or mathematical things, that is called as an expression. Okay. So scriptlet is we will give some output printed. So let's see. Okay, guys. So how to create the JSP file? The same thing. Copy this. I don't want web.xml here. JSP. Go to the that is web apps. Okay. So in the web apps only we'll be creating it. So where it is here. Okay. So it will be under the
So let me tell you the steps also. So there will be SRC folder. Inside that you'll be having web apps. Inside that you'll be having a web info. Here only you will be right click on it and create .jsp file. So like this you will be creating a JSP file. Okay, so .jsp file you need to create. Okay, so what is the step? Again, you need to go to the create new dynamic web project, and you can give a name whatever you want. I'm giving as Java server page. For next, I don't want this web.xml for JSP file. So click on next. So here you can see the files. So here go to the SRC file main web apps. So here only you'll be creating a files. So click on new, create GSP. So we go and check here. Here you can see some what JavaScript expression for JSP has been created. So now we will see the the basic example how we can work with JavaScript expression. So let me give a basic example to how we can engage with things. Okay. So the first simple example is you can create a form, giving a form for and then action. So here I need a server side, right? So what is a server side? So for that I need to create one more file. So new JSP. Okay, so here my data is going to be saved in a server side. So I'm giving a name as welcome.jsp. Okay, and after this we'll be giving an input. So input type equals to text, name is equal to the username, give some break, and then I'm going to get the that is input of the username. Okay, input type submit. So next in the welcome.jsp file,
I need to get the value. So here I'm using a expression. So what is the expression? How it will be? It will be like this. So within this, angle brackets and modulo only, you'll be defining what is the value. Okay. So here I'm just printing as so this is a text, and after this, I'm adding some plus symbol, and I'm just going to get the request dot get parameter. What is the name which I have given there? That is union. Okay. Mm. Minute. Just showing a simple error. Okay, no worries, ma. Let me check this. So I have also created the same thing here. You can run this one. Okay. I run this file. So wait a minute, it's showing an error. Let me check. 1 second, guys. Better I can remove this and add it. This is the path here I will show you. Okay, let me check with this. In the meanwhile, we can complete MySQL. Okay. So these are the steps you just follow, and also I will be sharing this, simple coding with you. And work on this. 1 second. So try this code. Make it as an index.html file.
and then welcome.jsp. Just try this and come. Actually, the server is nothing but I need to remove the server and I need to add it again. So that is a problem over here. So let me share this as well. Okay. So now today we will see about what is MySQL and MongoDB. What is the difference between that? We'll take the notes. Yeah. So see here, that is there is two things. One is relational database MySQL and managing a data in database. So previously, what we will do, so without database, we used to maintain the records in Excel sheets, the spreadsheet, which we call, right? But nowadays, each and everyone are using a database in cloud, right? So here, that is agenda is to the relational database, and we can also connect that MySQL database with JSP for the front end and the database. Okay, and introducing a relational database. So what is called relational database? Nothing but the data will get stored in a tabular format. So that is called as a relational database. So database has a rows and columns and a unique key for each data point. For example, there is something called Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, and there are so many. Okay, and why we use database? What is the main reason? So from this point itself, we can identify database can store very large number of records efficiently. Okay, and it's very quickly and easily to find the information, and it is easy to add a new data and edit or delete the old data. So for example, I'm in the organization. Okay, so if I want to select any particular person to my new position for my new organization position, then what I will do, definitely I will create a new that is database for that particular person, right? And I will remove the previous person. That so we can do all the edit and delete options will be available, and the securities may be better than in a paper files. If you write in the paper files, so that may miss a chance, right? But this will not happen in a database, that is relational database. And why do we need this? The same point has been repeated. And persistent storage benefits. From this diagram, you can see, you know, there are something called as Oracle, HBase, MySQL, SQL Server, Cassandra, Titan, OHDB, SQLite. So there are so many database we have, and how it is working. The client applications will be there, and the database will be interacting like this, right? And in this diagram, you can understand this application and the memory, it will get stored in the memory, right? The SQL, the structured query language, whatever the data we are just fetching it, so it will be stored in a memory. So simplicity, security, flexibility. Simplicity means very simple to handle, and this is so secure and flexible for whatever the data is. If it is a large data, yes, obviously it is flexible. And if you want to transfer this file to some other, migrating this file to some other, PC is definitely possible. And this is efficiency. Efficiency in the sense the data will be more accurate.
and cost effectiveness. And what is called MySQL? So this is under an open source license. Okay, and the MySQL works on many operating systems. So what are the operating systems we have? There are so many, right? Windows, Linux distributions, and we have something called as a Mac. There are so many. It will work in a different way. So with many languages, including so MySQL can work with PHP, Perl, C, C++, Java, etc. Okay, that is a good advantage. If you're creating any program using C, C++, or PHP also, you can go with the MySQL. So that will be work with the exam, right? And MySQL works very quickly and works well even with a large data set. This can handle up to 50 million rows or more in a table. Okay, and MySQL is a customized and the open source GPL license allows the programmer to modify the MySQL software to fit their own specific environment. Clear? So what are the features we have? So first we'll check with performance. Performance in the sense the MySQL also extends fast load capacity with varied memory caching, table index positioning. Okay. If you go with the application development, the MySQL provides a plugin libraries. It will give the plugin libraries to place in the database. Application in the sense nothing but if I'm having a Java and I have a MySQL. If I want to connect both these things, definitely I need a what? I need a libraries, plugin libraries. That's what they were saying. And cost of ownership. Since it is free, open source, so the total cost of licensing and the hardware expenditure is reduced. Okay. So this is an open source. You can download it directly. You don't want to pay anything for this. So in the case, what happened? We don't want to pay anything, so it is a cost effective. And scalability, flexibility is highly scalable. Scalable in the sense it is flexible. If you put the data, more data, it will be flexible accordingly. And open source and 24/7 support. So MySQL can be used on any platform while offering 24/7 support for most that is open source edition and enterprises edition. And what is called transactional support. So multiple versions can be handled. So these are the basic knowledge, ma. So whenever the interview person is asking, so you can able to execute the code, but you're not sure what it is. So that is the reason I'm just explaining you what it is. Benefits of MySQL. Again, the same point is repeated. The installation, simple syntax, secure database, mature DBMS, highly performance and flexible and easy to use. Cons of MySQL. So this is actually owned by Oracle. If you go and check if you type MySQL. So see here. So they have given a name called what? SQL. So this is owned by Oracle. MySQL is owned by Oracle, and Java is also owned by a what? Oracle. And the scalability issues will be there. Limited support for SQL standards they have given, and what are the categories of SQL data statements? So DDL, DML, and we have two more things. The first one is called as a DDL. What is called DDL statements? DDL is a data definition language. If you want to try to modify the database or a table structures or schema in the sense that's a kind of logic. Okay, so these statements handles the design and storage of a database objects. First, we need to create a database, table, schema, and you can also alter it and you can drop it. So we'll see how we can do it. Before that, we'll just run up with the slides. Okay, and DML is called as a data manipulation language. Data manipulation language in the sense we are going to give some input to the table or the database. Okay, we can edit and we can see whatever the the names which has been mentioned.
everything we can see it over here. And DCL is a data control language. So grant, revoke. So what is called as grant allows a user to read and write on certain database objects and revoke the permission. And TCL is nothing but the begin the transaction and how we can commit it and how we can roll back the transaction. So these are the the structure they have given. Here we have the options of how we can work with it. So first create a table student, how we can add some column within this, how we can add the columns and rename the details and truncate the details. We'll see. So here we have, I think this is an image file. Let me check. Okay, ma'am, we'll see the basic example how we can work on with this. So to install this MySQL on your PC, you need to install this MySQL. Just install this on your PC. Let me sharing this link. Okay, just go here and click on this MSI installer. Okay, this one. So after clicking this, we'll move on to the next stage, and you need to just say like no, just start the download. Like this, you need to give a values. Okay. So once again. After installing, double clicking on that downloaded file, you need to go to the MySQL command line. So here, so actually while installing this, let me show the steps. Give me a second. விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி நீங்க கொஞ்சம் அப்படியே அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் எனக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்கம்மா. கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆனது சரிங்களா? ஓகே மேம். அனுப்பிடுறேன். ஓகே மேம். ஸோ நிறைய அட்டெண்டன்ஸ் டவுனாக இருக்கு உங்கள் காலேஜில் தான். கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. எனக்கு ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. பட் இந்த டைம்ல அட்லீஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டு யூ கேன் அட்டெண்ட் தி செஷன். ஓகேங்களா? ஓகே. ப்ரோக்ராம் நான் முடியுது மேம் 3 o'clock முடிஞ்சது மேம். 3 o'clock முடிஞ்சதா? சரி ஓகே. வீட்டுக்கு வந்து தான் மேம் ஃபோன் அட்டெண்ட் பண்ணோம். அதனால தான் மேம். சரி சரி ஓகே. ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம். So once again, I'm searching for the steps. These steps இருக்கு. ஷேர் பண்ணுங்க.
So actually the steps is there, but it has to be deleted. So நான் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல இருந்து எடுத்து தரேன் ஒரு நிமிஷம். நான் ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்றேன். ஷேர் பண்றேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா MySQL இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸு. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இதில் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? லிங்க்ல செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி த இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தட் இஸ் MongoDB 9. MongoDB எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஸோ இது நிறைய பேர் மேங்கோ அப்படின்னு படிப்பாங்க. இது மேங்கோ கிடையாது, MongoDB. ஓகேவா? ஸோ திஸ் MongoDB ஆல்சோ த ஓப்பன் சோர்ஸ். ஸோ இது எதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க, இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா MySQL மாதிரி இதுவும் ஒரு டேட்டா பேஸ் தான். பட் MySQL பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் query லாங்குவேஜ். அது வந்து லைக் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். பட் MongoDB வந்து இட் வில் பி இன் அ டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட். ஓகேங்களா? டாக்குமெண்ட் பேஸில் இருக்கும் நம்மளோட database எல்லாமே. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் this was developed by MongoDB Incorporation. And in the name or the definition என்னன்னா humanous, so which means huge and enormous. Huge and then enormous ஆன details we can put it over there. Okay, it's built to store a huge amount of data and also perform fast. Okay, and MongoDB features. So இதுல என்னென்ன features இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MongoDB featuresல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ் டேட்டாபேசஸ் இருக்கு, ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கீமா டிசைன்ஸ் இருக்கு. தட் இஸ் ஜென்ரல் பர்பஸ் டேட்டாபேஸ்னா ஸோ நார்மலாக எப்படி நம்ம டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சேம் திங். பட் நீங்கள் வந்து ஸ்கீமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் லோட் பேலன்சிங்கும் நமக்கு வெரி குட். அண்ட் அக்ரிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேஷன் ஆல்சோ வில் பி குட். அண்ட் நேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி அண்ட் JSN ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் இந்த MongoDB. ஓகேங்களா? ஸோ JSN ஃபார்மேட்னா என்ன? ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன். ரைட்டா? ஸோ அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட்னாலே கீ பேர் வேல்யூஸில் தான் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? ஸோ இதில் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா an example. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து நம்மளோட கீ அண்ட் திஸ் இஸ் த வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் கீ, இது வந்து வேல்யூ, அண்ட் இது வந்து கீ, இது வேல்யூ. ஸோ அது மாதிரி நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ அதே மாதிரி ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் என்னன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும். தட் இஸ் அரே ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மேப் ரெடியூஸ் இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். மேப் ரெடியூஸ் அப்படின்னா example, if you want to iterate something, then you can use this map reduce. So they step by step பார்க்கலாம். So first வந்து let's see aggregation framework in MongoDB. Okay, so see here, allows for transforming of data and result in more powerful fashion than from using a find command. So find command க்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி it will sort it out. ஸோ இது வந்து இங்கே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி செக் பண்ணணும். ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன கொடுத்துடலாம், கேன் கிவ் அ பைப்லைன் ஸ்டேஜஸ் அண்ட் இட் வில் கிவ் தி அவுட்புட் ஃபார் யூ. ஓகேங்களா? நீங்கள் ஃபைன் மெத்தட் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக யூ கேன் கோ வித் திஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன்.
So replica set is a group of MongoD instance that maintain the same data set. சேம் டேட்டா செட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கு, ஒரே டேட்டா செட் வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆயிருக்கு ஜிஎஸ்என் ஃபார்மேட்டில் அப்படின்னா அதுவும் ஈஸியாக நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ ரீட் அண்ட் ரைட் அண்ட் ரீட். ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ரெப்ளிகபிள் வந்து அவாய்ட் ஆகும். ஓகே. அண்ட் வாட் இஸ் மேப் ரெடியூஸ்? Use a custom JavaScript functions to map or associate the value to a key. Custom JavaScript ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தட் இஸ் ஃபெச் ஆகும். ஸோ ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ மேப். இதுதான் மேப்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? டிபி இது வந்து நம்மளோட கலெக்ஷன். கலெக்ஷனாக ஒன்றும் இல்லை, டேபிள் நேம் நம்ம கொடுக்குறோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கலெக்ஷன் ஹியர். அண்ட் தென் இங்கே வந்து மேப் ரெடியூஸ்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது நார்மலாக நீங்கள் எப்படி ஜாவாஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு லைக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இது வந்து டீப்பான தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் இன்னும் சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது, வில் see what it is. ஓகே. Sorry guys.
So yeah, handling NoSQL database means what? There will be no structures. For example, let me show you an example. Okay. So this is a MySQL command prompt. Just giving the password. To get this page, I have given the instruction. See here, this is the instruction. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அந்த யா இங்கே வந்து உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ண சொல்லுங்க. சரிங்களா? இந்த பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் கரெக்டான அந்த பாஸ்வேர்டு தான் இங்கே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். கிளியரா? ஸோ நீங்கள் ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஷோ டேட்டா பேசஸ். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டேட்டா பேசஸ் இருக்கு. ஸோ லெட் மீ நான் வந்து இதை சூஸ் பண்ணணும், 6 to 8 சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் 6 to 8. ஸோ இது வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் இதில் நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் எதுனா டேபிள்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஷோ டேபிள்ஸ். ஒரே ஒரு டேபிள் இருக்கு. லெட் மீ see the table. Select star from persons. ஓகேங்களா? இது எனக்கு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வியூ ஆகும். கரெக்டா? அதுவே நான் MongoDBல யூஸ் பண்ணுன்னா MongoDBக்கு யூ நீட் டு இன்ஸ்டால் MongoDB community. இதை போய் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே வில் பி கெட்டிங் ஒன் ஆப்ஷன். ஓகே, டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. I'll be sharing this link as well. MongoDB. So let me check whether, so installation steps are very simple தான், but so அந்த steps உங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். Because நான் already install பண்ணிட்டேன் and also I'll show you how it will be. So installation steps வந்து, so after downloading it, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் மாதிரி வரும். கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால்னு கொடுத்ததுக்கப்புறமா இது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ். ஓகேங்களா? MongoDBயோட ஓகே, ஸோ இதான் MongoDBயோட இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறமா கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் போயிட்டு இதில் வந்து 2 டைப் இருக்குமா. ஒன்று வந்து தட் இஸ் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், இது வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட். ஸோ நீங்கள் எய்தர் கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் கோ வித் தட் இஸ் GUI, கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லேயே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதுவே கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது காம்பஸ். ஓகேங்களா? ஸோ காம்பஸ் டவுன்லோட் பண்ணோம்னா அகெயின் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இல்லை இந்த பர்டிகுலர் டவுன்லோட் லிங்க் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும். ஓகே, இல்லை நான் வந்து லைக் கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் மாதிரி தான் டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இல்லையா இந்த லிங்க்கை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். இல்லை அப்படின்னா காம்பஸ் மாதிரி அப்படின்னா இந்த லிங்கை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்.
and after this நீங்க போயிட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறமா MongoDB Compassனு கொடுத்தீங்கன்னா it will get open. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்கல் ஹோஸ்டோட நம்பர் காட்டும் 27017. ஸோ இதான் லோக்கல் ஹோஸ்டோட கனெக்டிவிட்டி நம்பர். ஓகேங்களா, ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு போர்ட் நம்பர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாம்கேட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எக்ஸாம்பிள் 33061 இருக்கும். அண்ட் ஃபார் திஸ் MongoDB 27017 இருக்கும். அண்ட் ஃபார் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3000 இருக்கும். இது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு லோக்கல் ஹோஸ்ட் இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கனெக்ட்னு. ஸோ இதில் நான் பேசிக்காக என்னென்னா நம்ம ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணுறோம். இது டேபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ இதில் போயிட்டு தட் இஸ் டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ண சொல்லுது. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இதில் டேட்டா பேஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம், தட் இஸ் வேணும்னா டேட்டா பேஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கிளிக் ஆன் கிரியேட் டேட்டா பேஸ் நேம். டேட்டா பேஸ் நேம் வந்து நான் டேட்டா பேஸ் நேம் கொடுக்குறேன். ஓகே, கலெக்ஷன் நேம்னா ஒன்றும் இல்லை, டேபிளோட நேம் தான். சரிங்களா, இங்கேன்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். கிரியேட் database அந்த database இங்கே நான் டேட்டாபேஸ்னே கொடுக்குறேன். It has already been created. நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன், பட் இஸ் நாட் அக்செப்டிங். ஓகேங்களா, ஒரு டேபிள் நேம் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஷோவில் போயிட்டு ஷோ டேட்டா பேசஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டேட்டா பேஸ் நேம்னு ஒன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இதில் வந்து நான் ஒரு டேபிள் நேம் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம், கிரியேட் டேபிள் அந்த டேபிளோட நேம். எக்ஸாம்பிள் டேபிளோட நேம் வந்து நிஜாம் அப்படின்னு கொடுப்போம். சரிங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் நேம் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் இங்கே டேபிள் நேம் கிடையாது, இங்கே கலெக்ஷன் நேம்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் இந்த டேபிள் நேம்ல நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கீமா கொடுக்கணும். ஸ்கீமானா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்குன்னா அது இன்டீஜர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். அண்ட் தென் இப்போ ஒரு நேம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த நேம் வந்து இட் வில் பி இன் வேர் கேர், ரைட். ஸோ வேர் கேர் 255 or 50 ஏதோ வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்கணும், ரைட்டா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும். இங்கே நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்ல. நீங்கள் தட் இஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்கீமாகவே கிரியேட் பண்ண வேண்டாம். கிரியேட்டட் டேபிள்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு டேபிள் வந்து நம்மளுக்கு தட் இஸ் ஒரு ஃபார்மேட் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு. இங்கே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா. ஒன்று வந்து இம்போர்ட் ஜேஎஸ்என் ஃபார்மேட் ஆர் எஸ்சிவி ஃபைல் ஃபார்மேட். நீ இந்த மாதிரி லைக் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா இன்சர்ட் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு லைக் நம்மளுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த சின்டாக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்சர்ட் டேட்டா பேஸில் வந்து தட் இஸ் எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, தட் இஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா we need to give some values. ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்க ஸ்கீமாக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ insert into what is the table name here, it is Nizam, and என்ன ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கோமோ அதோட வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். எக்ஸாம்பிள் 1, ஷர்மிளா அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். சரிங்களா, ஓகே சார். இதை வந்து நமக்கு சிங்கிள் தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் இல்லையா, அதனால் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம இதை மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஹேப்பன், யூ ஹேவ் an error.
check the manual. Better one கொடுக்கணும், பட் 1 கிராம் கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ வேற எதுனா நம்ம டேபிள்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் into form. Okay, better நான் ஒரு டேட்டாவே கொடுத்துக்கிறேன். தட் இஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு. I have one more session. So இதில் நான் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? எரர் ரொம்ப சிம்பிள் எரர் தான். இன்சர்ட் பண்ணுறதுலாம் வெரி ஈஸி. ஓகே, நாளைக்கு வந்து இன்சர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஜிஎஸ்கியூஎல் ரன் பண்ணணும். பட் பிஃபோர் தட் நெக்ஸ்ட் செஷன் வரதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே நீங்கள் ஒன் கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு வாங்க. சரிங்களா? தட் இஸ் டேட்டா பேசஸ், ஜாவா சர்வர், SQL. ஸோ இது எல்லாமே கொஞ்சம் தரவு பண்ணிட்டு வாங்க. டவுட் இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸில் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். we can wind up now. So I have one more session. விஜய் அண்ட் ஷர்மிளா மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க, யார் யார் ஆப்சென்ட் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. சரிங்களா? ஓகே மேம். தேங்க்யூமா. ஸோ சேம் டைமிங் நாளைக்கு கொஞ்சம் ப்ளீஸ் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. கரெக்டாக? ஓகே மேம். தேங்க்யூ மேம்.